सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो साझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप ते तुहाडा सारिआं दा इस खास पेशकश दे विच स्वागत है। ते गलबात करांगे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ते जगमीत सिंह दे बारे। अज ही खबर आई है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि लिबरल्स का एनडीपी दे नाल एक करार हो गया है, जिस दे तहत एनडीपी दे वल्लों लिबरल्स नूं इस साल के अंत तक यानी कि साल 2025 तक सहयोग जारी रखा जाएगा। यानी कि हुण इह टर्म दे विच मिनोरिटी सरकार नूं चोणां दा सामना नहीं करना पवेगा। ट्रूडो ने कहा कि यह करार अज तो ही होंद च आ गया। उन्होंने इस करार नूं कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई एग्रीमेंट दस्सिआ। अजिहा ही करार साल 2017 दे विच बीसी एनडीपी ने साल 2017 विच बीसी ग्रीनस दे नाल कीता सी। इस दे तहत एक पार्टी नियमित समय दे लई सरकार नूं कॉन्फिडेंस मोशन बजट जां वोट्स जिहे मामले ते सहयोग देने का करार करती है। ट्रूडो ने कहा कि इसका अर्थ है कि ध्यान इस ते केंद्रित किया जाएगा दूजी पार्टी की चाहती है, ना कि इस ते कि दूजी पार्टी किस मसले से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस करार के तहत डेंटल केयर, क्लाइमेट चेंज, हाउसिंग एंड पेड सिक लीव जिहे मसलों पर एक्शन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैनेडा वासियों ने बीते साल दी चोणां दे विच मैंडेट दिता सी कि एमपी मिल के काम करन। तुहानूं दस दईए कि बीते साल दी चोणां दे विच लिबरल्स नूं 159 सीटां हासिल होईयां सी ते एनडीपी नूं 25 सीटां हासिल होईयां सी। हुण 25 सीटां दे नाल ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲੋੜੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਕੋਲ ਉਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 तक एनडीपी का समर्थन हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके कहा असीं इकट्ठे काम करने के लिए सहमत हो चुके हैं। ट्रूडो ने कहा कि इस बारे ये केंद्रित किया जाएगा कि असीं किस चीज़ ते सहमत हाँ, असीं एक दूजे दे नाल सहमति प्रगटाउणी आ, असहमति नहीं। प्रधानमंत्री के दफ्तर के वलों जारी रिलीज़ 2022 दे विच ही प्रस्तावित डेंटल प्रोग्राम 12 साल के बच्चों के लिए शुरू हो जाएगा ते उस तो बाद 2023 दे विच ये प्रोग्राम 18 साल तो घट उम्र के व्यक्तियों, सीनियर्स और विकलांग लोगों के लिए शुरू किया जाएगा ते 2025 विच ये प्रोग्राम पूरी तरह लागू किया जाना है। Today, I'm announcing that the Liberal Party has reached an agreement with the New Democratic Party to deliver results for Canadians now. This supply and confidence agreement starts today and will be in place until the end of this Parliament in 2025. What this means is that during this uncertain time, the government can function with predictability and stability, present and implement budgets, and get things done for Canadians. This agreement is not about compromising the core beliefs of either of our parties or denying the differences between us. What it is about is making sure that those differences don't stand in the way of delivering for Canadians. We both believe firmly in Parliament's role of keeping the government accountable. This agreement maintains that critical function. We'll continue to engage in healthy debate with each other and disagree on things, just like we'll also continue working with other parties in the House of Commons to reach consensus and make progress together. 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ $90,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $70,000 ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਡੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 2023 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। किफायती घर भी एनडीपी के अहम वादियां विचों एक सी ते लिबरल सरकार रैपिड हाउसिंग इनीशिएटिव नूं एक होर साल लई वधाउण ते किफायती घर की परिभाषा बदलण दे लई भी राजी हो गए ने। भावें लिबरल सरकार ने कई सूबियां दे नाल चाइल्ड केयर समझौते कीते हैं, पर एनडीपी की मांग है कि 2022 के आखिर तक यानी कि इस साल के अखीर तक एक अर्ली लर्निंग एंड चाइल्ड केयर एक्ट भी बनाया जाए ताकि इन्हां समझौतिਆਂ ਨੂੰ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੰਡਿੰਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। We've had a really tough 2 years as Canadians. Speaking with a lot of people, and they talk about how it's been tough. The pandemic has been really hard on a lot of people, and the cost of living going up is making it really hard on folks. And then we've got a war where people are feeling less safe. And in this time, everyone I talk to, people are telling me that they need help now, and they expect politicians to deliver that help. And that's exactly what we're doing. We're using our power to get help to people. We are getting help for people that need their teeth fixed. We're getting help for people that need to buy their medication and can't afford to. We're getting help to people that need to find a home to call their own and can't afford one. We're getting help to people dealing with the climate crisis and making sure that we do everything we can to build a better life for people. This is our obligation. I got into politics to help people. And I think about all the folks that I've met, people that came to me with their hand over their mouth because of their teeth not being in good health. The seniors that I've spoken to that could not afford medication because they just don't have the budget to afford it. Young families that can't find a home. These are people that are worried, and kids are worried about their future. They're worried about the climate. And what we've been able to do is to use our power in this minority government to get help to people, to help to people in this difficult time. And I want you to know, we've got your back. We're here for you. We hear you, we see you, and we're fighting to get you that help, and we are delivering that help. ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਡੀਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਟਲ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨਡੀਪੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ। I'm going into this because I want to get this done, because people need the help. So my approach isn't to find ways to tear it down before it begins. I want to find ways to make this work. And I understand, and I want folks to understand, this isn't the end product. This is the starting point. This is our ability to use our power to get results for people, but we're going to have to continue to fight for it. And that's why we're going to continue to put pressure to hold this government to account. We're not going to let them off the hook just because we have this deal. We're going to continue to fight. And I'm approaching it with the understanding that I'm going to have to fight every step of the way to get more help to people. But I am hopeful that the deal will be honored. But it is true that at any point in time, we are able to withdraw our support. I'm not going into this with that in mind. I want this to work. I feel like and inserting a marriage example here, I'm not going into this hoping for it to fail. I want it to work, but we're going into this eyes wide open. We have full accountability. We have the ability to withdraw support, but we're hopeful that it works because this is in the interest of Canadians. It's in the interest of people. It's in the interest of kids that they get dental care, and I want that to happen. The first step that we will be able to evaluate this, the first step will be the budget. And so we will look at the budget and assess the commitments that we want. Are they in the budget? Are there costs there? That will be the first test of this relationship. ਹੁਣ ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਲਏ ਆ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਤੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਤੇ ਬਲੌਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰ ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਗਨ ਨੇ ਲਿਬਰਲਸ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਕਰਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ। ਅੰਤਰਿਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਗਨ ਨੇ ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। That the NDP and the Liberals were meeting secretly and they've cooked up a backroom deal that would see Justin Trudeau get the majority power that he tried desperately to get last fall in the last election, but he failed to get. This deal means that Canadians have woken up to, in essence, an NDP Liberal majority government. And I think we have to let that sink in. This is an NDP Liberal government and they have the majority. 82% of voters did not vote for a Liberal NDP government, including millions of Liberal voters. These Canadians woke up this morning to the fact that they have been hoodwinked and they've been deceived by their Prime Minister. Now, let me be clear, this is nothing more than a Justin Trudeau power grab. He is desperately clinging to power. His number one goal, as we have seen over the course of the last 6 years, is always to do what's best for him, not to do what's best for Canadians. Now, make no mistake, the NDP are in charge. What does this mean? Well, it means the decimation of Canadian oil and gas and LNG, which we know this more than ever. That means that is really a way to prop up Putin and Russia. When the NDP Liberal government phase out, which means destroy Canadian oil, gas and LNG, they are helping Russia. And that was one of the top priorities they had and that Justin Trudeau has agreed to. It means mining, agriculture, fisheries are all next under the extreme policies of the NDP, which are now Liberal policies. It also means $214 billion, just that we know of, in new spending for Canadians. And that's who's going to be spending. That's who's going to be bearing the brunt of the new NDP Liberal government. All of which for Canadians means more debt, more inflation, more jobs lost, more uncertainty, and frankly, more polarization. This is not a good day for Canadians. But I cannot imagine that all Liberals are comfortable with this. There are many Liberals that are, fiscally responsible. There are many millions of Liberal voters, I believe, who are fiscally responsible, that support Canadian natural resources, that support Canadian having investment grow in Canada. There are a lot of Liberals that are coming to me and saying they're very worried about the economic direction under a Justin Trudeau government. I cannot imagine this morning how they are feeling knowing that we now have a Jagmeet Singh led, because he's basically going to be the Deputy Prime Minister. This is a formal written agreement. We now have a NDP Liberal government in charge. So I am fairly certain there are literally millions of Liberal voters, including some Liberal members of Parliament, who have got to be very concerned this morning. ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੱਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰ ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਗਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। Hi everyone, sorry about the poor quality of this video, but I'm traveling from Montreal to Ottawa just as breaking news comes forward of a coalition power pact between the Socialist NDP and the Liberals to keep in control of the government until the year 2025. Obviously, they have agreed to a radical and extreme agenda to expand the power of government by taking away the freedoms of the people, but to increase spending and
taxes and inflation on the backs of the people, or just inflation as I've described it. The news might seem terrible, but I'm here today with a message of hope, with a strong Conservative leader who knows how to win the debate and the procedural contests on the floor of the House of Commons. We can push back hard against this coalition attack on our freedom and our country. We can mobilize the Canadian people to apply pressure on backbench Liberals and NDPers who are not comfortable with this backroom deal, in order that we may force a non-confidence vote and try to defeat the government and its coalition partner before the 2025 expiry of this deal. I'm the only leader who can launch that effort to mobilize the Canadian people, win the debates and the procedural contests on the floor of the House of Commons, force an eventual non-confidence vote, go to an election and win, as I've always done. I'm undefeated in 7 elections in an Ontario riding. I'm a proven fighter, and some things are worth fighting for. So keep the hope alive, and more than that, take action. Sign now the Pierre Poilievre for Prime Minister form, which is in the link. Join the effort. I will be in contact with you about some more practical things you can do to help me fight against this coalition, to put you back in control of your life, and ultimately make Canada the freest country on earth. So my message is, keep the hope. We're going to fight, and we're going to win. I need your help. Sign up now. ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਕ ਬਕਵਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਈਵ ਫ੍ਰੈਂਸ਼ਵਾ ਬਲੈਂਸ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਖਿਆ। Anybody who is not in agreement with Mr. Trudeau is qualified as being toxic. We are in a democracy, and we are not forced to believe what he believes, to do what he commands, and to agree with whatever he says or does. This is the way democracy works, and this is what we are supposed to be defending somewhere else. I had a very short, still cordial conversation with the Prime Minister sooner this morning, and I explained to him that he doesn't have anything more to fear from the buck now than before. As I said, if it's good for Quebec, we'll go with it. If it's bad, we'll go against it. We'll try to improve things. And if they do things with which we agree, we will keep being in agreement. But we will never surrender what we are, our responsibility, or the mandate that was given to us by the population to make a deal which goes against what clearly the population said. I remind everybody that every citizen who voted for the NDP did not vote for the Liberals. I would fear, if I was living in any Canadian province or territory, as well as it is a case, I live in Quebec, I would fear that this is one of the strongest push in recent history towards centralization of the jurisdictions and powers in the hands of the federal government against the will, and in some cases, the unanimous will of the provinces and territories. ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਡੀਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੈਲਜ਼ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। Companies have made record profits, as well as big box stores, while families are struggling to put food on the table and fill up their tanks. We know that these companies have made record profits. We've got a chance to do something about that later on today, when we can vote to tax our excess profits and reinvest that into people. Order. I know the temptations is there. I understand. Can we just keep it so we can actually hear the question that the member is asking? The honourable member for Burnaby South. Thank you, Mr. Speaker. Oil and gas companies and big box stores have made record profits,
while everyday families are struggling to buy their groceries and to fill up their tanks. We've got an opportunity to do something about that today when we vote on our Opposition Day motion, our plan to tax the excess profits of these corporations and reinvest that into helping people. We already know that the Conservatives are going to support the profits of big oil and gas. Where will the Prime Minister stand? With people and families, or with the large corporations who've made excess profits? The Right Honourable Prime Minister. Speaker, from the very beginning of our time in office in 2015, we've moved forward on lowering taxes for the middle class and raising them. All right, this is the last time that I'm standing on this one. Because, quite honestly, I'm getting tired of standing on this one. Listen, let's just try to keep a little decorum in the House. I know there's a lot of energy to be let out. I know we're still happy to be here after a few-week break, but it's good to be here, to talk to folks, to understand what's going on. And I believe the Honourable Prime Minister was trying to answer the question, or where were we? Because I kind of lost track. There you go. The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, when we got elected in 2015, it was on a commitment to lower taxes for the middle class and raise them on the wealthiest 1%. We did that, and then we moved forward with more supports for seniors, more supports for families. We've continued to look at ways of enabling economic growth and support for small businesses, while at the same time making sure that the tax system is fair. Mr. Speaker, these bells ringing are not ideal for me. ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਲਿਬਰਲ ਹੈ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਵੋਟਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2025 ਤੱਕ ਟਿਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ, ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।